안녕하세요. 오투백 한국어입니다. We will go over 100 essential Korean sentence patterns. Don't forget to download the PDF file in the description. This time we will study 동사 고 있습니다. 동사 고 있습니다. It means now doing something. This form is used to express an action in progress. 먹다, 먹고 있습니다. 쓰다, 쓰고 있습니다. 고 있습니다. 고 remains same form regardless of the 동사 has a final consonant or not. 저는 책을 읽다, read a book, 책을 읽다. now I am reading a book. 저는 책을 읽고 있습니다. 저는 책을 읽고 있습니다. 친구가 now making a call. 친구가 전화를 하고 있습니다. 친구가 전화를 하고 있습니다. Now it's raining. 비가 내리다. 비가 내리다. 비가 내리고 있습니다. 비가 내리고 있습니다. 네, 여러분. 오늘 패턴 1개와 예문 3개를 공부했어요. Today we studied one sentence pattern and 3 example sentences. While remembering what you learned, look at the English sentence below and think of the sentence you studied today. When you are ready, say it out loud. Number 1. Number 2. Number 3. Now, create your own sentence using today's sentence pattern. Leave your sentence in the comments. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Next pattern is here, and you can learn more Korean grammar here. Thank you.